Wale hawanijui, majina ni hayo Veronica Nevarap Rotich. Majina ni Veronica Nevarap Rotich. Chame Cheso. Chame Cheso Nevarap Rotich na tabu inoni mitairo yu. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kuwakaribisha katika neno la Bwana siku ya leo. Amache atachage ngoliot nebo betutab raini. Kama vile Mungu atatuwezesha. En kimnatet newendi kokonech Jehova. Kwa hivyo tutaenda kushiriki katika neno la Bwana. So bendi ketestai kepchei bagenge tugul ngoliot nebo Jehova nikachoben raini. Kama vile Mungu atatusaidia. Afwa Jehova kotoretech. Kabla hatujaendelea sana, kutomo ke testai mising. Ningependa tuone jambo kidogo tu. Amache keker ngoliot. John alipoguza hapo nini ilifanyika? Kakutin Joan royon kone kit nekaya. Mwanga ulifika. Kalolyo taishek. Na kizima Aningesiman. Imekuwa giza. Kukakumisop. Okay, tutaenda kusoma katika kitabu cha Warumi. Kipendi kesomanen kitabutab Romani. Asante Joan. Ngwen Joan. Warumi wa kwanza. Romani kurge netai. Verse 21. Akoitetab 21. Tusome. Na nasoman kwa kitabutab Jehova kole amun kingokakonai Jehova komakolos kou Jehova anan kokochi kongoi ako kiberberitu en kabwatutikwak ak kiimenitu mugulelwekwak chemotinye naet. Tuombe. Ongesao. Baba, katika jina la Yesu tunainua jina lako asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu umetulinda wiki mzima hadi siku ya leo. Baba, umetukusanyishika hapa kwa sababu ya neno lako. Tunaomba Baba uweze kutunenea kulingana na mapenzi yako. Ili Mungu wa Israeli tunaposikiliza neno lako liwe la kujenga maisha yetu, liwe la kutuleta karibu na wewe. Ili Baba jina lako liweze kutukuzwa na katika yote Baba tutakuwa washindi kama vile neno lako limesema. Asante Baba kwa sababu uko pamoja nasi kutana na mahitaji ya watu wako, kwa sababu unatujua zaidi ya vile sisi tunatujua. Tubariki Bwana na ututendee mema, ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu naomba. Amen. We are going to talk about staying full in God. Kibendi kengalale akobo kitebi en orit ab Jehova. Staying in full of God. Anan kibur en nyet kokakibur en Jehova. Juzi tulikuwa na matanga upande wa Chebilat. En wiki nikonye kokinyoru nyasut komiten nyasut nekibiten olimbo Chebilat en olimbo Soti. Na tulipoenda huko niliona kulikuwa na stima imewekwa kila mahali, kuna nyayo ya stima everywhere. Ako kikikere anan kingemi yoton keker wainik, yani miten wainikab sitimok chekimiten kebeberta age tugul. Lakini tulipofika nyumba ambayo tulikuwa tunaenda, kingeit kot nekikibendi, walikuwa wanatumia sola. Ko kiboisien solait. Then we asked them, why don't you have electricity now? Why imepita tu hapa juu? Keteben kele amune sikomotinye sitimet au wainik kikabune ne yuto. Wakatuambia ya kwamba hawajawekewa transformer. Komwawech kole tomo kinde transformer ili tuweze kuconnect tupate stima kwa nyumba zetu. Sikobit kichutu anan kinde korikyok. So stima inapita juu yao. Pune anan kibune stimet parakutab korikwak. Lakini hao wako kwenye giza kwa nyumba. Lakini komiten en uritiet en korikwak. Nataka kusema nini hapo? Amache amwane en royon. Nilipokuwa ninasoma neno hili, nasomani ngoliondoni, nikakumbushwa ya kwamba Yesu alipokuja duniani, kobwatwon anan kibwatwon kele kingonyo Jesu ngwendoni, alikuja akafa kwa sababu ya yako na mimi. Kokinyo kome akobo inye ak ane.
akafungua bingu ikakuja chini, akoyat kipsengwet akonyo ng'weny, na akamkaribisha Mungu kutoka mbinguni kuja duniani, ako kinyo en weritab Jeiso akonyo ng'weny, na sisi tukafunguliwa njia ya kujua ukweli. akeyotwech naet akenai imanit. Lakini hiyo peke yake haikutosha. Noton ko mayam kityo, Inabidi wewe na mimi tuweze kujipatia kwa huyo Yesu Kristo, konyolwech kikochingei Jeiso Kristo ini, ili uweze kukutana na huyo Mungu. asikobit otuye ak Jehova. Tuko na stima hapa kwa kanisa letu siku ya leo, Kitinye stimet akoten kanisa iroyu, lakini lazima tufinye switch ili tuweze kuwa na mwangaza. akonyolu kechil yon yu kichile sikobit konam tait. Swali langu ni hili: Tebutyenyun ko inon, umefinya hiyo switch ya maisha yako tos kichil switch inobo sobeng'ung ili uweze kukutanishwa na Mungu wako, asikobit kobit katuyet akinye ak Jehova, ili uweze kukua mwangaza mahali popote ulipo, asikobit iiku loboyet en olda tugul elemi, na usikue giza kama ambayo giza iko duniani wakati wa leo. asikobit komeiku chito nemi uritiet kou yemi uritiet en ing'weny. Kama vile tumesoma katika kitabu cha Warumi, Yekakisomanen kitabu nombo Romanik, Paul wrote the book of Romans to highlight what was going on at that time. kokisir Paulo kitabuni kokimache kobor kit nekitesetai en kasaraton. Andiko hili haikuandikiwa watu ambao hawamjui Yesu. Ako kingesire baruani kokimokesirchin kora biik chekilele moingen Jehova. Aliandikia watu ambao walikuwa wanamjua Yesu, Kisirchin biik chekiyakonai akobo Jehova. lakini walikuwa wameweka switch off. Lakini kiyakomis loboyet nemiten en orinywan. Na walikuwa wanaishi maisha ambayo haikumfurahisha Mungu. Ako kitebe sobet nekimakoboiboiti Jehova. Na Mungu hakufurahia maisha ya hawa Warumi. Ako mabaibait Jehova en sobet nekibo Romanik. Na tumeambiwa hapo chini ya kwamba Mungu aliwaacha. Kakimwawech en yon kole kibakakta Jehova. Ukiteremka chini hapo verse 24. Inikas en koitetab 24. Inasemekana Mungu aliwaacha. Ikase ile kibakakta ichek kamuktoindet na Jehova. Kwa nini Mungu hakufurahishwa na hawa Warumi? Amune siko kimaboiboenchi Jehova Romanichu. Tukisoma katika kitabu cha Exodus 20 verse 5. Ngesomanen kitabutab Komong'u 20 ak koitetab 5. Komwoe kitabutab Jehova kouni kole ameng'urukyi anan iyot ichek amun ane Jehova kamuktoindeng'ung. Ko a kamuktoindet neomon ng'etkong akerchini lagok tengektab kwanishekwak akoi ibindab 3 ak nebo 4 ak ichek chewechon. Bwana asifiwe. Losunot Yesu. Warumi walianza kuabudu miungu mingine. Kinam Romanik koot cheptalelishek alak. Wakawacha kuumba Mungu aliyewaumba. Akobakakta Jehova neyoindet nekiyai ichek en itondanywan. Wakaanza kuabudu vitu ambavyo viliumbwa. Akonam koot tuguk chekichobe biik en eunekwak. Mungu hakufurahia maisha yao. Komaboiboenchi Jehova sobenywan. Akawaambia, I am a jealous God. Akomwochi kole ane a Jehova neome ng'etkong. Tukiongea mambo ya miungu, Ngeng'alalen akobo cheptalelisiek. wakati huo watu walikuwa wanajenga vitu na kuanza kuziabudu. Ako kingoyai biik tuguk en eunekwak akonam koot. Siku hizi hatuoni hizo vitu. Ko en kasarwechu komuche komakiker tuguchoton. Lakini bado Mungu hajafurahi na sisi. Ako tom kobaibait Jehova en echek. Kwa sababu tumejiumbia vitu vingine. Amun kikeyochigei tuguk alak. Vitu vingine ambavyo tumeweka zaidi ya huyo Mungu ambaye alituumba. Tuguk chekikinde tai en sobenyon chemaiboiboiti Jehova. Pengine umechukua mchumba wako umemweka kuwe zaidi ya Mungu aliyekuumba. Imuche kinam osotiondeng'ung anan maning'otiondeng'ung koik nebo komonutiet kosir okot Jehova nekiyai. Ama watoto wako. Anan ko lagokuk. Ama mali yako. Anan ko tugukuk chebo kelchin. Ama hata marafiki wako. Anan ot ko choronokuk. Unapata tukikwambia twende ministry. Na yon kakimwaun kelenjin ngebe amdaet. Unaona ni afadhali niende nitembelee rafiki yangu fulani. Imwa ile kaikai otawa awakat chorwa nenyun.
Mungu hapendezwi na hayo. Ako mabaibai Jehova Amesema katika maisha yetu anataka yeye akuwe namba moja. Ako mwa sobenyon komache koik netai. Anataka tumwabudu yeye kwa sababu alituumba. Ako mache keot inendet amun kiyae chenitondanyin. Tukisema kumtukuza Mungu tunasema nini? Akemwa kele keot Jehova kokakimwa ne? Kwa lugha ya Kiingereza inasema magnify. Kamwa kele kiet anan keyai koet. Make him bigger. Ole yai koet inendet. Haikusema big peke yake. Mama kole neo buch lakini koet mising. Give a big value to him. Ole ikochi koiboi keljin neo mising en inye. Mungu anataka tumweke akuwe namba moja katika maisha yetu. Mache Jehova kinde inendet koik netai en sobenyon. Na vile ametuambia ya kwamba I am a jealous God. Oni kakomwowe kole a Jehova ne oming'et kong. Tukichukua vitu zingine tuweke badala ya huyu Mungu. Ngot kenam tuguk alak akinde nekata Jehova ini. Hata furahishwa na maisha yetu. Komaboiboitu en sobenyon. Katika Mathayo 6:33 inasema en Mathayo 6 ko lo akoitetab 33 komwoe kouni kole ako cheng korok paunatenyin ak imandanyin sikoteswok tuguchu tugul. Hallelujah. Amen. Tutafute ufalme wa mbingu kwanza. Kole ongecheng paunatenyin korok. Na haki yake ya milele. Kole ak imandanyin nebo koige. Na haya yote atatuongezea. Kole ak tuguchu tugul kole koteswech. Ni nini Mungu wetu hana? Ne kit nemotinye Jehova nenyon. Kama ni watoto ako atatupa. Ngot ko lagok kokonech. Kama ni mali atatupa. Ngot ko tuguk chebo keljin kokonech. Kama ni afya nzuri atatupa. Ngot ko kenyorun sabet ne kararan anan afya ne kararan kokonech. Lakini ako na condition. Lakini tinye kit ne moche keyai korok. Utafuteni ufalme wangu kwanza. Kale kecheng paunatenyin korok. Na haki yake ya milele. Ak imandanyin nebo koige. Na hayo yote nitawaongezea. Kole ak tuguchu tugul kole ateswok. Tukipatia Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Kotikochi Jehova kebeberta netai en sobenyon. Tutaishi maisha ya ushindi. Kebendi keyasabe sabet nebo kabelisiet. Tunaona Abraham. Igere en Abraham. Alikuwa rafiki wa Mungu. Ko ki chorwet nebo Jehova. Kwa sababu alikuwa na imani kwa huyu Mungu. Amun kitinye kayanet en Jehova ini. Na kile Mungu alimwambia alifuata. Au kine kimngat Jehova ko kiisip. Na tukisoma katika Marko 9 mstari wa 23. Kongesoma en kitabutab Marko kurgetab 9 9:23. Sokol akoitetab 23 komwoe kouni kole akilenji Jesu ingimuchi kole imukakse tuguk tugul en inendet neiyoni. Yote yawezekana. Kole imukakse tugul kwa yule ambaye anamwamini huyu Yesu. En inendet neiyoni en Jesu Kristo. Imetuambia ya kwamba hata tutaambia milima isonge. Kamwawech kole sirutik kole imuche kisipte anan kemwochi tulonok kosiptogei. Na itasonga kwa sababu tuko na imani kwa huyu Mungu. Ako isiptogei amun kitinye kayanet neo en Jehova. Na tutakuwa tumempatia mahali pake pa kwanza. Ako kakikochi kora kebeberta nebo tai. Jambo lingine ambalo Mungu ametueleza katika hicho kitabu cha Warumi. Kita kene mwawech en kitabu nikakisoma en Marko Romanic. Sorry. Walisema ya kwamba hao watu hawakumtukuza Mungu. Kamwa kole kimaibaibait anan maut kamuktoindet Jehova. Hawakumpatia nafasi yake katika maisha yao. Ako makochi kebeberta noton nenyolchin Jehova en sobenywan. Na kwa hivyo hawakuweza kumshukuru. Ako maikochi okot kongoi anan mawekchi inendet kongoi. They were not thankful to this God who created them. Mawekchi kongoi Jehova ini nekiyai icheket en itondanyin. Na kwa hivyo Mungu hakufurahishwa na maisha ya hawa watu. Maibaibai Jehova sabet nekisop bichu Romanic. Sisi kama Wakristo siku ya leo. Weche koki Christianic en betutab raini. Tunamshukuru Mungu. Kemoche kemwochin anan kewekyin Jehova kongoi. Ametuambia tumshukuru kwa kila jambo. Kole kemwochin kongoi en kiy age tugul. Tukisoma katika kitabu cha Zaburi 69:30 en kitabutab tienwogikab kalasunet inatuambia ya kwamba thankfulness glorifies God. Kele mwaet ab kongoi
koboiboi Jehova. Mungu anataka tumshukuru kwa kila jambo. Ako mache Jehova kemwochin kongoi en kiy age tugul. Tukiwa na raha, Ngamiten boiboiyet, tukiwa na shida, ngotko mi anan ngemien uinwek, tukiwa na magonjwa, ngomiten okot mionwogik, tushukuru Mungu. kemwochi Jehova kongoi. Tukisoma katika Zaburi, nafikiri tunaandika kwa sababu ya time, Amache kesir amun en kasarta. Zaburi 103 verse 2. Tienwogikab kolosunet 100 koitet nebo 2. Inatukumbusha tukumbuke yale Mungu ametutendea. Kobwatwech kolelen matkeutien tuguk cheyoiwech Jehova. Mungu asikutendee jambo leo na kesho umesahau. Yon kayaun kiy Jehova en raini ana komatiutien en koron. Anataka ukumbuke na umshukuru kwa hilo neno ambayo amekutendea. Komache ibwat ak imwochi iwekyi kongoi en kit nekayaun. Tukumbuke mahali Mungu ametutoa. Ongibwat ele kinemunene Jehova ele kikebunu. Tukumbuke wema wake. Ongibwat akobo lilindanyin. Wakati tuliambiwa kuna corona mwezi wa 3, kingemwawech kele miten corona en arawetab 3, tulishangaa nini itaendelea. Kibwat ak kibwat kele kwa ne kit netos kotestai. Tukaambiana tutasimama imara na neno la Bwana. Akemwa kele kitonondosi en ng'oliot nebo Jehova. Kwa sababu atatupigania. Amun inendet newendi kobelishewech. Na mwisho tutarudi kanisani kumsifu Mungu. Akelet keweke ak nyoke kitoror en kanisa en konyin netilil. Mungu ametutendea mema. Kikoyoiwech nemie Jehova. Hizo siku ambazo tulikaa nyumbani, en kasarwek chechang chekikibur en kaa, Mungu hakutuacha. Kokimabakaktech inendet. Ndiposa tumerudi leo ili tuweze kumshukuru. Ni kokeweke asikobit kemwochi inendet kongoi. Na tumwambie asante kwa wema wake. Akemwochi kele kongoi amun en mieindangung. Hata kama kulikuwa na homa hapa na pale. Angandan ot kumara kikinyoru tingoek en yu anan en kasarwek chenin. Mungu hakutuacha. Kumabakaktech Jehova. Aliendelea kuwa pamoja nasi. Kokitestai kotebi akomiten kobotech. Zaidi ya yote alisimama na wokovu wetu. Ak nebo kamanutiet mising kokitonon en kayanenyon nekikikochi sobonwekyok. Kwa sababu tumeambiwa huo wokovu ndio kifunguu kati yetu na Mungu. Ako noton nekikemwoe kele kayanenyon ak taget nekiketach Yesu Kristo ko kipunguet nebo kerikyin inendet. Wanasema Yesu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ako mwa kole Jehova nemiten ako mi akoi koige. Na hata tuacha kamwe. Ako mabakaktech akoi. Jukumu ni lako. Ako boisiet komiten en eunekuk. Moto unapita juu yako. Pune mat barakung'ung. Umefanya nini kutapu hiyo moto katika maisha yako? Tos inam ak ichutu mayaton konyo sobeng'ung. Ama umekaa kama hao wenzetu ambao wamekaa wakiongoja Kenya Power ikuja na transformer. Anan bichun keker kele kanye kityo keipchi transformer. Sio rahisi kuishi ndani ya Mungu. Ma rahisi kemeny ak keteben orititab Jehova. Kwa sababu shetani naye hajafurahia. Amun mabaibai bunyot nenyon noton ko oindet. Kwa hivyo ni kazi yangu mimi na wewe kama Mkristo. Boisienyon ko inye ak ane ko ki lagokab Jehova. Tuamke. Kengetien. Tuchukue jukumu. Kenam boroindo. Tufanye kazi. Akeyai boisiet. Ili tuweze kukaa pamoja na Mungu wetu. Asikobit ketebi koboto Jehova nenyon. Kwa sababu Ukristo ni yako binafsi. Amun Kristoinatet ko inye. Tunapokutana hapa kanisani, yekituitosi kibagenge kokakiyumage en kanisa iroyu, ni kutiana nguvu tu. Kecherge anan kenamge eun. Lakini wakati uko wewe peke yako, ko yon imi inyegen, unafanya nini ili uweze kukutana na huyu Mungu wako? Kotos ne kineyae asikobit boroindo situno tuye ak Jehova. Unafanya nini ndio moto wako usije ukapoa? Yoe ne asikobit koma mawangwen mat neitindoi nebo Kristoinotet. Usife moyo. Matin matkoil muguleldangung. Yesu alipokuwa anasulubishwa, kikortoti Yesu Kristo, tunaambiwa ya kwamba aliangalia furaha ambayo itakuwa baada ya kifo. Kale ko kiger inendet boiboiyet netumiten yekakobata meet. Alijua nikishatoka msalabani watu wataokolewa. Ako kiingen kole yekakonyo komongen anan komongen chekikobek
komiten boiboiyet ako mi kit nebo kamanutiet nemi en chekatach inendet. Nitakapopita katika hii shida ambayo iko mbele yangu, ye kakosirto kasari ui nebichi mising, nitakuwa nimetimiza mapenzi ya Mungu, kokayai maketab Jehova, na watu watakuwa wamepata wokovu, akobit konyor kesor icheket, watapata uponyaji, sorunet, akonyor kora kisob icheket. Na wakati Yesu alishinda kifo, akingo kobelis Jesu Kristo kobelis en meet, utukufu ukamrudia Mungu, kowekige torornatet Jehova, na Mungu akafurahishwa na mwana wake, akoboiboenji werinyin Jehova kwanda, na tukafunguliwa njia hata sisi tuweze kumtukuza huyo Mungu. Akeyotwech oret sikobit keot inendet. Dada yangu na ndugu yangu, chekitupche, wakati huu ni wako. kasari koi nengunget anan itinye kebeberta. Upigane vita vyema vya imani. Ole ibeljige ak ibeljige inyoru paunatet ili uweze kushinda, sikobit ibelishe. Jambo la tatu, kit nebo somok, tuliona hawa Warumi hawakuweza kurecognize the power of their imagination. Kimager akot bichu Romanik kimnatet nemi en kabwatutik. Mara nyingi hiyo ndio inatumaliza zaidi. Kasarwek chechang ko noton kit ne muche ko makinyorunen kimnatet anan keigu chekakinyalulse mising, kwa sababu tunaweka vitu vingi kwa akili zetu. Amun kindai kabwatutik yok tuguk chechang. Kwa mfano nikiwauliza, muliona Reverend akipita hapo? Kotatebo kot kounon kabarunet ale koger kabun yon Reverend. Nini inakuja kwa akili yako? Kone kit nenyone en kabwatutikuk? Probox. Igere probox. Yenye imeandikwa hapo private. Nekakisire barak yon kele private. Na hiyo namba. Ang namba hii. Kwa sababu hiyo ndio umeweka kwa akili yako. Amun noto kit nemi en kabwatutikuk. Unajua ukiona hiyo gari unajua Reverend ako mahali fulani hapo. Au niger gari noto ingen ile mi ujan Reverend Demolu. There is power in our imagination. Miten kimnatet en kabwatutikyo. Huwa ninaona katika hospitali mara nyingi. Amogere en hospitali bogora. Watu wanakuja wakiwa na ugonjwa sawa. Ya bwane bigi ak mionwogik che negit kogerge. Same diagnosis. Yani en ngewa kegeri komiten kokatok komae kogerge ele kakigerta chepkerichinik. Daktari anapokuambia uko na ugonjwa fulani, yemwaun daktari kolenji nitinye miondo ne nini, watu hufikiria tofauti. Kobwate chito kit age. Na kulingana na yale ameona, agogen keret ak chikilet ne kager daktari, watu huwa wana respond differently kwa the same diagnosis. Ko en kabwatutik matin ko kager kit ne ni daktari ne uon kagergeit en ele kerto, ko kabwatutikab ningigere ne myoni anan ne kakigerchi miondo kobwate tuguk alak. Unapata mtu alikuja hospitali akitembea na miguu yake vizuri. Inyoru kangonyone hospitali ko kanyone kowendoti. Alapokuwa anaambiwa uko na shida fulani, au yakimwachi kelenji miten kit kewelutiet en bortangung, analala kwa kitanda na haamuki tena. Korue kitanda ako makongete kuke. Kwa nini? Amune? Amefikiria mtu fulani alikuwa na shida hiyo. Kobwat kole uon kitinye chi kit neuni nekiui en bortanyin en miondo. Na hii ilifanyika kwa huyo mtu. Au kile yakoni ak inoni en inendet inoni chito age nekaibwat. Hiyo sio shida yenye yako nayo. No, kama kit anan magit nekaui en inendet. Amebeba shida ya mtu mwingine. Kaib kityo kabwatutik ko kikager chichin age akonde kabwatutik. Lakini ambao wanachukua hiyo diagnosis yao positively, ako ichek che kango kakoger akomwachi daktari kole kaui inoni miondo nemi akoib en kebeberta nekabwatet ni noto, anasimama imara, kotonone ako muche komaam ki.
We treat Jesus heals. ale ki nyoi lakini ne sabishe ko Jeiso Nimekubali munisaidie, ole ka yan otareton lakini najua Mungu anaponya. aine ongen ale Jeiso ko ne isabi Na mara nyingi watu hawa hupona na kurudi nyumbani. ko en kasarwek chechang kekere kosoptos biik chekabwa akobwotutik cheu chonet Kwa sababu ameweka kwa akili yake things that are positive. amun kande tuguk che choton en kabwatutik chebendi komie Akijua ya kwamba Mungu anaponya. amun ingen kole isabi Jeiso Sisi kama Wakristo, ko eche ko ki kristoi vitu gani tunaweka kwa akili zetu? ne tuguk chekindoi kabwatutik Tunakaa tukisema maneno ambayo yanamtukuza Mungu, kibure akemwoe tuguk cheiboiboiti Jehova ama tunaongea mambo ambayo hayamfurahishi huyu Mungu. anan kimwoe ng'alek ak kabwatutik chemaiboiboiti Jehova ini. Tumeambiwa hapa ya kwamba tukimtukuza Mungu anafurahi. Kakimwoe kele kiminginjigei Jehova keot inendet koboiboi. Tukimshukuru anafurahi. Ngeweki kongoi koboiboi. Ametuambia tuweke fikira njema katika akili zetu. Akomwa kole kinde kabwatutik chemiach orititab metoekyo ili tusipatie shetani nafasi ya kuja kuharibu maisha yetu. Asikomabit konyor boroindo oindet akonyokong'em akot tuguk chekororon chemiten en sobenyo. Na tutakuwa washindi. Ako kibendi keiku chekibelishei. Paulo alisema ya kwamba kimwa Paulo kole for me to live is Christ. Kole ane asop ko Kristo. And to die is gain. Ako yeit ko kakobit meet ko kakoboit anan komi borotet. Aliishi katika maisha ya positivity. Kosabe en kabwatutik che mi komie. Anajua nikiwa dunia hii ninaishi kwa sababu Mungu ameniweka hapa nimtumikie. Akonai kole ami en ng'wendoni angandan chang tuguk cheuen akimitu akabelishei amun mi Jehova newendi kobelishewon. Nifanye kazi ya kumtukuza huyu Mungu ambaye aliniumba. Abit kityo ayai boisiechi Jehova ini nekikoyaiwon tuguk chebo kamanutiet en sobenyu. Na wakati wangu ukifika, akoyait boroindo ne kaiten sobenyun, haleluya, niende kuishi na Baba mbinguni. Ko haleluya, amun awendi ka elemiten Jehova nekiyaan. Sisi kama Wakristo tunajua huo ukweli. Eche ko ki Christianic anan ko biik chekasibikab Jesu Kristo kiingen akobo noto. Na tunajua sisi wote ni wasafiri dunia hii. Ako kiingen kora kele eche ko emoni ko manenyon, kibendi kimi banda. Na tunaamini Mungu ya kwamba anajua siku za kila mmoja wetu. Ako kiyoni kele ingen Jehova akobo betusiekyok. Tukimwamini huyu Mungu, yakiyan ake kikochi tuguk boroindo netai Jehova ini, tutaishi na amani. Kebendi kemi en kalyet. Tutakuwa kati ya wale wenye mara wamekimbia Loliondo. Makikerkeitu ak biik chekokas kele kakoba olimbo Loliondo. Umesikia kuna wenye anakoroga sijui wapi madawa mmekimbia huko. Miten alak chetinye kerichek kerker wayoloto. Tunajipata katika shida kubwa. Kenyoru tuguk cheuen chechang. Na watu wengi wamepotea kwa sababu hata wameingizwa katika kuabudu miungu ya dunia hii wakitafuta raha ya dunia hii. Ako kikibet biik chechang amun chenge tuguk chebo boiboiyosiek chebo emoni. Biblia inatuambia by his stripes we are healed. Ako mwoe kole birutikyik mwoe ng'oliondenyi kole birutikyik ko kikenyoru kasabet. Tuamini huyu Mungu ambaye ni mponyaji. Angiyan Jehova ini ne kasabindet. Na ataweza kutuponya. Ako wendi kosabe. Na tutaishi maisha mazuri kwa sababu huyu Mungu anatupenda. Ako wendi koyaiwech nemiamun chomech. Tuchukue Mungu katika neno lake. Angenam en ng'oliondenyin. Jeremia 9 verse 11. En Jeremia kurgetab 9 akoitetab 11. Mara nyingi pengine tunasoma tu bila kuweka katika akili zetu. Mara kesomani kityo amakindai kabwatutikyo. Na kuhimiza leo uende usome hilo neno pole pole. Amache achera kole ongeba kesoman kebeberan en mutyonet.
ukijua ya kwamba Mungu ako na mipango mizuri katika maisha yako. Aginai ile miten Jehova ne ingen ako mi bongonutik chemiach chemoche koyaun en sobeng'ung. It doesn't matter what comes on your way. Matimaken kit nemiten tai nenyone en tai. God has good plans for your life. Tinye Jehova banganutik chemiach akobo sobeng'ung. Meditate on the word of God every day. Sisingei ak inam kebebertab sisinetabgei yein siyoche sirutikab Jehova. Don't leave your mind to be idle. Matibakakte kabwatutik kobendat. Study the word of God Nam ak isyai sirutichu and stand with the word of God, ak itonon en ng'olyondoniton and you will be an overcomer. ak iigu kabelindet. Because the word of God says we are more than conquerors. Amun mwowe kole ki kabelik kot kosir. Failure is not our portion. Ako ako ke yon mebelishe komo kebebertanyon inonon. Jesus overcame. Kibelis Jesu Kristo. He is our firstborn. Inendet ko taitanyon. He made a way for us. Ako kiyai oret koyaiwech oret. We are going to overcome. Ako kibendi kibelishei. Let us imagine the godly things. Ako kibwat tuguk chebo Jehova. The good things that God has. Tuguk chemiach chekikokonech Jehova. And we forget about the negative things. Ageste tuguk chemanamege anan chemokororon en echek. Even when we face all the challenges, Akot yeit tuguk chechilech, let us imagine the good things that God has planned for us. Kibwat tuguk chemiach chebongonwech Jehova. Because we are overcomers. Amun ki kabelik kosir. Point number 4. Kebeberta nebo ang'wan anan ng'olyot nebo ang'wan. Tuliambiwa ya kwamba their hearts were darkened because of the things they were doing. That is the church of Roma. En Romani kokangesoman kokamwa kole kibit uritiet en mugulelwekwak. Because of the things they were doing. Amun en tuguk chekiyoe. In Psalms chapter 51 verse 10, en tienwogikab kolosunet konom ak agenge ak koitetab 10 komwoe kole yoywon muguleldo netilil en kamuktoindet ak iyai tamirmiryenyun kolelit ak irwokyi en orit. hiyo ni ombi la Daudi. Inonon ko saet nebo Daudi. Alipokuwa akipitia yale alipitia, Yekingobune tuguk chekibune inendet, alimuomba Mungu jambo moja. ko kisom kit agenge en taitab Jehova. Niumbie moyo safi ewe Baba. Kole yoywon muguleldo netilil. Ndugu zangu na dada zangu, chekitupche. tunakutana mambo mengi. Kituitosi ak tuguk chechang. Mara nyingi tunakasirika. En kasarta age kenerektosi. Maana tuko na masikio mawili, tunasikia mambo mengi. Amun kitinye itik oeng kekose tuguk chechang. Tuko na macho mawili, tunaona vitu vingi. Kitinye konyek oeng ak kekere tuguk chechang. Na mara nyingi ukiweka katika akili yako inachafua roho yako. Ako en kasarta neo ko ninde kabwatutikuk kondo muguleldo komurit. Saa zingine unasikia mtu akisema huyo mama ako na roho chafu sana. En kasarta age ikose kolele chito age ya muguleldo en kamanat. Kwa sababu sisi ni wanadamu. Amun echek ko kibiik. Na tuko katika dunia ambayo iko na uchafu mwingi. Ako kimi en ng'weny neo nechang simto. Ndiposa Daudi akamwambia Mungu, niumbie moyo safi. Noton komwa Daudi akosom Jehova kolenji yoywon muguleldo netilil. Kwa sababu Mungu anataka huo moyo safi ili aweze kuishi katika maisha yetu. Amun mache Jehova kamuktoindenyon muguleldo netilil sikomenye en orinyon. Kwa sababu tumeambiwa katika Warumi ya kwamba walipoingia katika dhambi Mungu aliwaacha. Amun kangesoman en Romani ko kingochut icheket tengekto ko kibakakta Jehova. Moyo safi ni moyo mnyenyekevu. Muguleldo netilil ko muguleldo neile. Moyo wa upendo. Muguleldo neo chomyet. Moyo ambao haujivuni. Muguleldo nemo lasege. Moyo wa kukaribisha watu wote vile walivyo. Ako netoche chi age tugul kou kit neu. Kwa sababu ni moyo safi. Amun muguleldo netilil. Na katika moyo huyo safi hata sisi tutaweza kuwavutia wengi ambao wako kwenye giza waweze kuja kwenye nuru. Ako en yoton yekitinye muguleldo netilil anan yekitinye muguleldo netilil kokere okot biik chemi biun chemi sang chetom kotach Jesu Kristo ako much koker kole kimi loboyet akobwa
akichek komwechi loboyonoton. Unapoishi maisha ya kumtukuza Mungu, Yeisabe akisabe sabet neiboiboiti Jehova, maisha ya kumshukuru huyu Mungu, ko sabet nebo mwaetab kongoi, maisha ya kufikiria vitu vyema ambayo Mungu ametuumbia, neibwate tuguk chemiach chekiyoiwech Jehova, na maisha ya moyo safi, ak sabet nebo muguleldo netilil, watu watatufuata. kosibech biik. Watasema tunataka maisha ya huyu dada, Na komwa kole kimache sabet neu nebo chepkamatut, tunataka maisha ya huyu ndugu, kimache sabet neu nebo tupchot, kwa sababu kuna matunda mazuri katika maisha amun yake, miten logoek chemiach en sobenyin, kwa sababu utakuwa umeishi maisha ya ushindi amun kaisab sabet nebo kabelisiet katika dunia hii. en ingwenyini. Tuko na siku chache, Kimi aketinye kasarta nenwach mising, siku chache kabisa. kasarwek chebichien ako chenwogen. Wanasema ukifika 70 umeanza kukula bonus. Kole mwawe kole yakakeit kenyisiek 70 kokenam iam bonus. Katika hiyo maisha kidogo ambayo uko dunia hii, En sobononiton nokiten nitinye en ingwondoni, umefanya nini katika utukufu wa Mungu? kokiyai ne en bounatet nebo Jehova? Umewahubiria wangapi kutoka katika shida ya ulimwengu? Kiyomdechi ata asikobit komong en mesundeito nemiten en ingweny. Unaweza kuwa hauna nafasi ya kuja kuhubiri hapa mbele, Mara kumetinye boroindo inyon tai iroyu akinam boroindo iamde. mara hautapata nafasi ya kwenda kwa evangelist ministry, Mara komesi nafasi iwe nebo ibetab logoiwek chemiach. lakini maisha yako ya kila siku, Anis kobaten kityo anis sobeng'ung nebo en kila ak kila, iwe maisha ya uinjilisti, koik sobet nebo amdaetab logoiwek ili chemiach. Mungu akiwa mbinguni anafurahishwa na maisha yako. Asikobit yemi Jehova olimbo kaa Kipsengwet kobaibai yeker sobeng'ung, Na atakumiminia baraka zake, akobit korongwech kaberurosiekyik, kwa sababu atakutumia katika neno lake. amun wendi koboisienen en ng'olyondenyin. Mungu anataka tumpatie nafasi yake ya kwanza. Mache kikochin Jehova boroindo netai en sobenyon. Mara nyingi tunaona nikifanya hii nitakuwa nimepoteza wakati na ningekuwa nimepata pesa fulani. En kasarta age kibwate en kabwatutikyok kele katoyoe inoni asikobit asich kelchin, amun mamiten kasarta age. Usimwabudu Mungu mwingine. Matiot Mimi ndiye Bwana cheptolelit age Mungu wako. kamwa kole ane ko kamuktoindeng'ung. Usimwabudu Mungu mwingine, Matiot age, kwa sababu I am a jealous God. amun akamuktoindet ako ne amon anan atinye ng'etko. Let us give God his first place in our lives, Kikochin Jehova boroindo netai en sobenyon, because he wants to be glorified in our lives. amun moche kitoror inendet en sobenyon. And when we do that, great things are going to happen. Ak yekiyai kou noton kobendi koyoyokse tuguk cheechen. Great things will happen in our church. Wendi anan koyookse tuguk cheechen en kanisenyon. Great things will happen in our families. Yookse tuguk cheechen en korikyok. Great things will happen even in our county. Akot en county nenyon kowendi koyookse tuguk cheechen. In our country, great things will happen, Okot en emenyon kowendi koyookse tuguk cheechen, because we have given God his first place in amun our lives. kakikochi Jehova boroindo netai en sobenyon. And when we give God his first place in our lives, Ako yekikochi boroinoton netai en sobenyon, we will not forget to glorify him and thank him for what he is doing. ko makiutien kitoror inendet anan kikochin torornatet ak kewekyi inendet kongoi. We will not forget his benefits. Makibendi keutien akobo kelchinoik chemiten en inendet. We will recognize the power of our imaginations. Ak kebendi kenyoru kamanutiet nebo kimnatet nebo kabwatutikyok. And we will have a clean heart Ak kenyoru muguleldo netilil. that opens heavens and brings heaven down Ako newendi koyote okot Kipsengwet ako chor Kipsengwet konyo ingweny. and meet us at the points of our needs. Ak konyorwech en kasarta nemi magutik chekitindoi. The question is back to you. Tebutiet ko newekchinegei. Do you want to stay connected to your God? Tos imache kobit katuyet en inye ak Jehova ing'ung? Follow those 4 things we have mentioned, Isib kasibutik chon ang'wan chekakinetkei en raini. and God will meet you at the points of your needs. Ako wendi Jehova kotuitos ak magutikuk.
And you will stay full of the love of God. Ak iwendi itebi en orit en nyindo en Jehova. All the days of your life. En kasarwekuk tugul chebo sobeng'ung. Bwana wabariki sana. Sikoberurok Jehova. Kimache sikebe kesa ak yebendi kesoe ko kakekas echek tugul kele mi Jehova nemache konyor boroindo netai en sobenyon. Ako mache Jehova koyai tuguk cheechen ye kakikochi boroinoton. Ako nematin komabokoktech. Amache kesa ak imi yon ak itinye makutiet nan mi kit neimokyinigei amasom kityo ale ong'ololchin ak Jehova. Ikochin boroinoton, imuche ikanapte eung'ung, imuche itonon ak ong'ololchin ak Jehova ak imwochi akobo kit nemokyinigei en muguleldang'ung. Ongesau. Kwandanyon Jehova ne kamuktoindet, yoindenyon, kongoi kilosun ak mwoe kele kongoi amun i kwandanyon ne ichomech kot mising. Kilosun kwandanyon amun en ng'olyondeng'ung ne kakoityech en raini. Kakoboit kamanutiet neo, kaing'ololchi chi age tugul, ing'ololchi muguleldo ab chi age tugul. Ako kakenyoru kora boroindo kikuyen mising kele imokyinigei boroindo netai en sobenyon. Kwandanyon Jehova, noni ko kit nebo kamanutiet nekimache kesom kele ikimitech si kekonin boroinoton. Amun mamiten anan mami kelchin yekinde tuguk alak koboit kamanutiet ako kakibakakten. Kaimwawech en ng'olyondeng'ung kole kecheng baunateng'ung korok ak tuguchu tugul alak iteswech ak ikonech tuguk alak tugul chekimokyinigei. Konye komi eunekuk kwandanyon, toretech, imitech, anamut biikuk kobwa taing'ung. Ingen icheket, ingen chi age tugul nemiten en ireyu nekakoib cheet ng'olyondeng'ung. Kakokas akoyoni ale kaing'ololchi icheket. Kwandanyon Jehova, yai makeng'ung en chi age tugul, yai makeng'ung en sobenyun, yai makeng'ung en sobetab age tugul nekakas ng'olyondoni ak itoret ak ibelishiechi. Jehova, kongoi. Tesetai kilosun ak kemwoe kongoi en tuguk chechang cheitesetai yoe. Kongoi ko itoret Reverend ak itesetai kora iyochini nemie. Kwandanyon Jehova, asome andoi eunekuk, asome ale ikochin kimnotet, ikimit banyekab bortanyin, ikimit Jehova okot kawek chebo bortanyin, ak ikochi kotestai koker eung'ung amun kakekas ak kakikuye kele mi kelchinet neo ye kakikonin boroindo. Ak ayoni en muguleldanyun kwandanyon ale kikokonin kebebertab sobenyin koik netai en sobeng'ung. Ak Jehova, testai iyochi nemie, belishiechin kwandanyon. Toret osotiondenyin, toret lagokyik, toret chi age tugul, toretech ak echek amun ki kebebertab Reverend kikonech koi kandoindet ak mwawech ot bukuing'ung kele ye mabaibai kebeberta age ko mabaibai borta tugul. Kwandanyon Jehova, toret Reverend sikobit boiboiyet akot en echek amun inyendet neitinye kamuktaanaton. Kwandanyon Jehova, kilosun ak imwoe kongoi. Iberur bichu yekinome wikit age nekakinamen raini, itebi kobote, belishewech, wendaten ak chi age tugul Jehova, imutaten chi age tugul en uinwek, en boiboiyosiek, itebi ak chi age tugul nemiten en kong'ung en raini nekakokonin boroindo asikobit konyo koot kaineng'ung. Kilosun kwandanyon ak imwoe kongoi amun kisoe ak iyoni en kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptayandenyon. Amen.